Hello everyone, welcome back to another session in the sense organs mechanism of vision. So myself Prashanthi, your biology educator. So welcome to my channel Smarted by Prashanthi ma'am. If anyone is watching for the first time, please do subscribe the channel and share with your friends. Definitely these videos are going to helpful for your NEET preparation. ఓకే, చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఈ మెకానిజం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద కాన్సెప్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ మనకి మెకానిజం ఆఫ్ విజన్లో కూడా చాలామందికి చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నీ ఈరోజు వీడియోలో క్లియర్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఫర్ దట్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద వీడియో till the end, then only you can able to get the concept. So now we'll go to the session. సో మెకానిజం ఆఫ్ విజన్. సో మెకానిజం ఆఫ్ విజన్, మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని చూడాలంటే ఎంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్, సో లైట్ రేస్, మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని చూసినప్పుడు దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్. దట్ ఆబ్జెక్టివ్ విజువల్ విల్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎంటర్ యాజ్ అ లైట్ రేస్. సో ఆ లైట్ రేస్ అనేవి ఏ వేవ్ లెంత్లో మన కంటి లోపలికి వెళ్తాయంటే, సో ఇన్ ఏ విజిబుల్ వేవ్ లెంత్. ఇన్ ఏ విజిబుల్ వేవ్ లెంత్ అంటే మనకు కనిపించేంత వేవ్ లెంత్లోనే అది మన ఐస్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ లైట్ రేస్ అనేవి ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పాత్వే, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రావెల్ అవుతుంది. లైట్ రేస్ హౌ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ part of the eye to another part of the eye. First we'll see. So first part of the layer is cornea. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐ చూసాం కదా. సో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఆ వీడియో చూడండి, సో దట్ యూ విల్ బీ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ వీడియో. సో outer most cornea, first light rays enters into the cornea to the lens. Okay, cornea to the lens to retina. Okay, so retina to the visual cortex of the brain. So this is the pathway of the light rays from the cornea to the visual cortex. So inside the eye, what is the mechanism? So నేను ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐలో చెప్పాను కదా. సో మనం ఐస్లో, ఐబాల్లో ఏమేమి పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి? వన్ ఈజ్ రొడాప్సిన్, రైట్? సో రొడాప్సిన్ ఈజ్ అ photosensitive compound which is responsible for vision. So this rhodopsin contains another components. It is the combination of two. One is opsin. See, this structure is about opsin and another structure is about retinol. Okay, opsin and retinol together it will be rhodopsin. Together it is rhodopsin. So whenever the light energy enters inside the eye, the light energy when it enters into the eye, so what happens? ఎప్పుడైతే ఇది లైట్ ఎనర్జీ ఐలోకి ఎంటర్ అయిందో, సో ఈ రొడాప్సిన్ కాంపౌండ్ డిసోసియేట్ అవుతుంది. సో డిసోసియేషన్ ఆఫ్ the rhodopsin is going to happen in the eye when it receives the light energy. So ఇలా డిసోసియేట్ అయిపోయిన తర్వాత what are the two components are going to be separated? One is opsin is separated, retinol is separated. So this retinol is going to be separated from the rhodopsin. Now the opsin structure is going to change. The structure of the opsin is undergoes into the changes. Very, very important step in the mechanism, that is opsin structure change. Okay, opsin structure change. So after opsin undergoes structural change. Okay, so this results permeability. It is going to result the difference in the permeability. Permeability means allowing the ions into from one membrane, outside the membrane to inside membrane to outside membrane. That permeability, the capability for the entrance of the ions is permeability. So whenever this opsin structure undergoes into the changes, opsin ఎప్పుడైతే చేంజ్ అయిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ మెంబ్రెయిన్ పర్మియబిలిటీ పెరుగుతుంది. సో ఆ మెంబ్రెయిన్ పర్మియబిలిటీ పెరిగిందంటే ఇట్ ఈజ్ అలోయింగ్ అయాన్స్ త్రూ ఇట్. సో అయాన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అయాన్స్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాం? సో ఎనీ ఇంపల్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్
that is in the form of ions only. So when the permeability of the membrane increases, automatically it allows the movement of the ions. So maybe positive ions, it may be negative ions. So by allowing the ions inside the membrane, automatically there is a difference in the potential. So potential complete ga resting potential lo difference vachestunది. So a resting membrane potential difference, it results the formation or generation of the action potential. So action potential generation అవ్వాలంటే ఏంటి, ఫస్ట్ పర్మిబిలిటీ పెరగాలి. పర్మిబిలిటీ పెరిగినప్పుడు అయాన్స్ లోపలికి రావడం, కొన్ని అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో అలా అయాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అయినప్పుడు సో దేర్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్. సో ద డిఫరెన్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్, సో దట్ డిఫరెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్. సో ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జనరేటెడ్ వేర్. So the action potential is going to be generated in the ganglion cells. So normal ga meeku already eye structure lo cheppanu kada, 3 types of cells. Eyes contains 3 types of cells. One is ganglionic cells, bipolar cells, and photosensitive or photoreceptor cells. So this action potentials are generated in the ganglionic cells through bipolar cells. So ee bipolar cells nunche, so for example this is the bipolar means two side, it contains 2 poles. So from this bipolar cells the action potential is going to enters into the ganglionic cells. So it is going to be enters into the ganglionic cells. So this action potentials are going to be received in ganglionic cells. So from the ganglionic cells now action potential is generated in the ganglionic cells. So this action potential in the form of impulses is received by the optic nerves. Optic nerves are receiving the action potential, the impulses, and this action potential is going to be enters into the visual cortex of the brain. So visual cortex of the brain is going to receive the action potential. After receiving that action potential, now the visual cortex, what is the function of visual cortex here? It is going to be interpret, it is going to analyze that information, that impulse, so that it can able to recognize the object based on the previous memories and at the same time experiences. So from the previous memories and experiences it is going to identify that image, and at the same time it will store that image in that visual cortex, so that we'll get the vision of particular object. So immediately we can able to recognize something with the help of this visual cortex in the brain only, but behind that within the fraction of seconds. So this whole mechanism, the whole mechanism of vision takes place within short period of time, few seconds only we'll get that information. So this entire process itself, mechanism of vision. Okay, clear? Mainly 3 steps here. Light rays in visible wavelength is passing through cornea to lens, lens to retina, retina to visual cortex, but inside, so this light energy, if it is very bright, very very important point, listen this. So when the bright light rays is enters inside the pupil, I said already in this structure of eye, pupil, that small aperture between the iris patterns, iris muscles. So this pupil is going to be constrict. The pupil is going to be constricted, and it allows only few light rays through the pupil into the lens. So but at the same time when the dim light, very less amount of light energy is passing through the pupil, automatically pupil is going to be
dilated. Pupil dilation takes place when the light is dim. When the light is dim, the pupil dilation is going to takes place. But when we get the bright light, immediately the pupil is going to be constricted to protect the eye from the high wavelength light rays, and at the same time it is passing through lens to retina. And inside what happens here, when the light energy enters inside the eye, the photosensitive compound rhodopsin, which contains the opsin and retinol, dissociation. After that, the opsin undergoes into the structural changes, and because of the structural change, permeability increases. Ions are going to be allowed into the membrane, and because of the allowing of the ions, the action potential is going to be generated in the ganglionic cells through bipolar cells, and passing through that into the visual cortex of the brain. Their interpretation analysis is going to takes place. So this is all about the mechanism of vision. I hope you all understand the session, and if you have any other topic clarification, please do comment in the comment section, and if you really like this session, please do like and share this channel and subscribe the channel. So thanks for watching. Okay, so I'll be back with another topic, so within few days. Thank you.